नेक्स्ट आम्ही पळोवया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. सो हांगा आतां तेंच्यांनी थीन रिंग घेतला. कन्सिडर अ थीन रिंग ऑफ रेडियस r and mass n. Okay, rotating in its plane, rotating around its center. So हा सेंटराच्या अराउंडच तो रोटेट करता. Okay? With angular velocity omega. Each mass element of the ring is at a distance r from the axis and moves with speed r omega. So ही स्पीड म्हणजे किती जातली आमची v is equal to r omega. Correct? So kinetic energy आम्ही कशी बरयता हाफ mv स्क्वेअर. So v च्या जाग्यार हांव घालतले r omega. Okay, so this is 1, this is from 1. Okay. So आता हा जातला r स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअर. So हाफ mr स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. mr स्क्वेअर किती जातलो आमचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. Okay. So हे मेळट. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग किती मेळटलो I is equal to mr स्क्वेअर. Okay. नेक्स्ट आसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी. Okay. आणि हांगा कितें केला तेंच्यांनी कन्सिडर अ रिजिड रॉड. सॉरी, यू कॅन रायट दिस एज रिजिड रॉड घेतला. ओके, ऑफ नेग्लिजिबल मास. सो हांगा मास तितले कन्सिडर करूंक ना. ऑफ लेंथ एल, टोटल तेजी लेंथ आसा ती एल आसा. with a pair of small masses rotating about an axis through the center of mass perpendicular to rod. So हांगा जे masses तेंच्यांनी दवरल्या पळय ते half आसा. Each mass is m by 2 at a distance l by 2 from the axis. Rotating about an axis through the center of mass perpendicular to rod. So हो आमचो center of mass जातलो. Okay. So moment of inertia किती जातलो I is equal to mr square. आता हांगासर masses दोघांचे हे add up जातले moment of inertia. So for m by 2 distance आसा that is radius आमचो l by 2. तशें घेता न्हू आमी distance घेता from the center of mass. So हांगासर येता from the axis of rotation, sorry. So l by 2 square जातलो आणि m by 2. तसोच सेकंडाचो बी. So हे जातले l square upon 4, l square upon 4. So हे दोन्ही add up जातले. So 2 times जातलो. So total आमचो किती जातलो I is equal to ml square upon 4. Okay. So हे दोन derivations आसा easy.